Ой, ёптить. Ёбаная шея. Здравствуйте, друзья. Короче, очень неудобно сегодня спал. Весь день что-то ломит шею. И это, если что, не из-за старости, а из-за того, что как-то у меня, в общем, не получилось сегодня спать. Мне снились кошмары, даже 2 кошмара. И они были связаны друг с другом. Это как, знаете, как 2 серии, короче, типа сериала. Там потом такой переход был, и типа спустя какое-то время. Вот, и, в общем-то, да. Где-то проснулся ночью, даже рано утром, потом уснул часов, наверное, в 6. Короче говоря, неправильно спал, еще надо подушки подспить, потому что они какие-то стали очень мягкие, и из-за этого тоже надо чуть потверже их сделать. Ну да ладно. Но неважно, короче, просто иногда могу на это отвлекаться. Продолжаем проходить Mass Effect 3. Что тут у нас? Что? Мы прилетели на Eden Prime. Так, что-то как-то тихо, да? Вот. Так, мы тут давно не были. Если быть точным, в первой части только. Первый и единственный раз. Так, я тут ствол вкачал, как видите, Мститель уже 5-го левела. По поводу Богомола не знаю, но, наверное, у меня этот Мститель так и будет оставаться всегда со мной. Вряд ли его буду менять. Так. Я так и не решил, что я не буду вкачивать. Гранату я, может быть, попробовал бы. Подбрасывающая граната, я так понял, это что-то типа как у кого? У Лиары, типа сингулярность. Нет, ну... Нет, когда вот так подбрасывают, у кого-то способность была. Вот типа такой темы. Так, ну давайте пока, ладно, оставим как есть. Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. And where you went up against Saren and the Geth for the first time, no? Yes. And now, with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Seems like more than just 3 years ago. How bad? 3 года все-таки. Lost one of my men, Jenkins, to a Geth drone. Reports said Saren had bombs set up to wipe out the whole colony. Not on my watch. Damn straight, loco. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? Так там уже был артефакт, Specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us который than with разрушился. Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Appreciate it. All part of the service, Commander. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Такие, знаете, немножко законы драматургии, мол, с чего все началось, там все и закончится. Ну, правда, здесь ничего не закончится, но... Ну, типа, вот так. То есть, спустя много времени мы возвращаемся в то место, в котором уже были. Так, Ляра, давай патроны. This was a beautiful colony once. They came back after the Geth attack. They'll come back from this. The city on Earth where I grew up was hard and dirty. I can see it as a war zone. Eden Prime doesn't deserve this. Nobody does. But they'll be stronger for it. А помните, когда мы прилетели первый раз на Eden Prime? Не помню, там, где мы были, в похожем месте. Короче, там небо такое оранжевое было, а сейчас такое оно обычное. Так, там пунктик. Деньги. Аптечка. Обновление на процедуре. Мы произвели дополнительный мирный набор трудоспособных мужчин и женщин. Колонисты обычно принимают историю о том, что они выполняют тяжелый, но безопасный
ручной труд в исследовательском лагере Цербера. На другие стороны планеты, на другой стороне планеты, поэтому увеличение рациона еды, выдаваемой в качестве платы за работу, снимает большинство вопросов. Поддерживайте такую версию как можно дольше. У нас не хватает сил, чтобы открыто сражаться с целой колонией. Если семьи узнают, что они никогда больше не видят своих сыновей и дочерей, договориться уже будет невозможно. I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Ну, мы как бы не с Цербером тут воюем, а с Риперами, ну, ладно. Так, что ты еще? Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. Hey, Liara, you ever find dinosaurs while you're digging around? No. Dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. О, нифига. I just like dinosaurs. Это типа они тут раскопали это все? Прикольненько. Так. There. That's the elevator that leads down into the dig site. Goddess, that doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. You mean a collector? Those things the Reapers turn the Protheans into? Опа. No, an original unmodified Prothean who's still alive. Гроб с спартанином нашли. That doesn't sound possible. Ну, капсулу, точнее. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Uplifted, huh? Like when the Solarians helped the Krogan to evolve a little... faster. Yes. Judging by the dig sites like the Prothean Archive on Mars or here on Eden Prime, the Protheans wanted other species to learn. It's clear that they prize knowledge, growth, and cooperation with the rest of the galaxy. Там, по-моему, только они воевали Like the Asari. с этими, I'm с certain I'm жнецами. discovering their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Это, кстати, по-моему, тоже DLC. Типа, когда игра выходила, мол, они такие, купи DLC, блядь, с Протеаном, бля. Понимаете, типа, понимаете, Electronic Arts, что творила? Такая тема, целый Протеане, но DLC ты купи. Ой, блядь, промахнулся. Блядь. О, полетели. Let's get moving before more of them come back. Так, никуда мы не торопимся. Мы обыскиваем все на наличие денег. Обновление по передислокации войск. Значительные силы повстанцев сосредоточены в южных и западных секциях колонии. Мы стянули большую часть войск с севера для поддержки. Все оставшиеся на севере силы продолжайте плановое патрулирование для поддерживания у противника иллюзии того, что у нас есть сосредоточенные крупные силы. Если аборигены узнают, что мы располагаем здесь недостаточными силами, нас ждут серьезные неприятности.
Так, деньги. Блин, нифига тут домиков всяких. У меня глаза разбегаются, куда бежать. Что деньги? Okay, let's go. Обновление данных по расположению повстанцев. Мы получили информацию от нашего источника в этом Prime по поводу переброски сил повстанцев. Следует ожидать нападения на Центр безопасности завтра ночью с 22 до 23 часов. Они подтягивают войска со всей колонии. Это дает нам прекрасный шанс смешать их планы. Смешать. После начала атаки дайте возможность доктору Уильямсу Комите бежать, стреляя у него над головой для правдоподобности. Он дал нам отличную информацию. Если повезет, местные сочтут его героем. Единственное, кому удалось убежать из ловушки Цербера, они даже могут сделать его командиром. Блять, как я промахнулся с такого расстояния? Footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. А здесь что, взлома нет, что ли, никакого? Окей. Нихуя себе сканирует что-то, падла. Я уже не человек. Я протеанин нахуй. Флэшбэки. Я так понял, они из них сделали, типа, как из людей хасков. Но только эти более крутые, потому что они еще пушками стреляют, а хаски просто какие-то зомбари. Хотя, может, они просто хасков не успели научить там. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. 3,000 bucks. Third of our people. Alert! North side bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. I think I can duplicate that to open the life pod. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would, and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And how they sealed the life pods. Perfect. Then we just need the signal they use to activate stasis mode. Так. Ебать, у них шифр, какие-то воспоминания, блядь, прочти.
Блять, еще лестница. А тут что-нибудь есть наверху, интересно? Или просто, типа, залезть, чтобы оборону держать? Бля, Ляра, отойди, дура. Understood. Да ёптить! Я чё, застрял? Sure thing. Ой! Yep. Understood. Ну, так было тоже удобно. О, чуваки тут чилили. They were gunned down while having drinks and watching the game. Son of a bitch, this was somebody's home. Affirmative. Блять, кончилось. Блять, эти инженеры еще и турели ставят здесь. Бля, как она там оказалась? Yep. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Так, а тут чё? А здесь я был. Бля, на эти перекаты, беги и действия все на одну кнопку вообще. Так, деньги. О. Второй мультик. Да, тут хоть мультики новые, а то раньше там один тот же мультик 2 игры подряд показывали с видениями. А это Eden Prime, интересно? Мне кажется, это Eden Prime у них такой был. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. Что они все одинаковые. Как они друг друга различают. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming empire. Крыса, блядь, не стал спасать. О, бегут, 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 бегут. You understood that one too? Yeah. I've got the signal the Protheans used to activate stasis mode. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Ага, осталось только с этими разобраться. И все, только разобраться надо чуть-чуть.
Ой. Ну ладно. Трель, в принципе, электричеством тоже нужно бить. Да блять! Да блять! Открой дверь. Ох, ебать, нихуя там. Так, почему только одного щитоносца поднимает? They've retracted the bridge. We have to find another way across. Ты чё, да в смысле? Так, а тут мы все вроде бы сказали. Ну где-то тут, наверное. А, понятно. Я думал, куда-то в обход надо. Я думал, можно спрыгнуть. I'm transmitting the signal. Perfect. It'll take a few moments for the life pod. Так, тут сейчас по-любому, раз эта хуйня появилась, значит сейчас нападут. Блять, спрячься сюда, Джеймс. Оп, полетел, блять. Так, мимо. Где он орет-то, я понять не могу. Вылазь. Эх. Ой, бля! Забыл, что отпрыгивать можно. Все? А, там что-то этого ебет. Looks like we've got a second to catch our breath. Wish my corner man was here. I could use an ice pack. Так, так же давай. Так, The life pod так. in stasis mode. We're almost there. If anybody's low, there's a Cerberus supply cache in the building next door. Да нормально. Lay down a singularity to block enemy access.
heavy mech. Don't let it get close. Ой, блядь, нихуя здорово такой. Блядь, как я так промахал? Промазал. Так. Ну его мы сейчас быстро раскатаем. И Джеймс сейчас добьет. Ты как я промазал-то опять? Ну все. There. You can open the life pod now. Open up. Куда знаю, на какие кнопки нажимать там? There, you've got it. Goddess. It may take him some time to fully regain consciousness. Что за хуйня, блядь? Я слишком долго спал. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes. No, the bunker is fine. There is no other option. There are pods online. Those soldiers are still alive. Their sacrifice will be honored in the coming empire. Preparing neutron bombs. А беженцев до этого не впустила, теперь, бля. Neutron bombardment underway. The bunker is secure, Commander Traffic. What is left of it? A few hundred people. How am I to rebuild an empire from that? Further adjustments may be necessary. The neutron purge compromised the facility. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You will remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods. I need the few that are left. Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. Еще один остался, блядь. How many others? Just you. Ну, You блядь. can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human.
I'm surrounded by primitives. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. Фу, блядь, на руку надо было плюнуть. A living Prothean. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. What's the problem? Все подошли посмотреть, нихуя. The room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. Какой злой. New. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. Да они только вторглись. You sense. All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which? Which? О, я этот мультик видел уже раз 10. You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. А зубы как у I человека. understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst? No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art. Killing. What was А your зубы человеческие. Ладно, буду это постоянно говорить. Но они такой делают этот, как его. Traits. План близкий. Strength. Cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope that this war will end with your honor intact. I do.
stand in the ashes of 1 trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. This silence is your answer. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No, it contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans. Если ты такой дохуя умный, и твоя раса дохуя умная, стоит такой, вы вообще, бля, долбоёбы неразвитые, орангутанги, блядь, вообще. И типа, блядь, вы не смогли маяки прочитать, вы ничего не смогли сделать, вы это не смогли, вы то не смогли. Но при этом... Ой, что он, блядь, завис, что ли? То почему ты не смог, точнее вы, создать такие маяки, которые бы начали, ну, которые бы могли прочитать и Азари, и люди, и вообще, вы же их знаете, вы такие примитивные расы. Вы продумали все, значит, если мы сейчас погибнем, а вы погибали, то есть там вроде как вы сражались долго с ними, то почему, создав маяки, вы их настроили только для себя? Вы же подозревали, что в конечном итоге те же люди будут развиты, там Азари будут развиты, там турианцы, все остальные. И вы могли сделать так, чтобы они тоже могли их прочитать. Ну, например, передать нормальные картинки. Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что маяки правда были повреждены, и они плохо передались. Хотя Шепард вроде выжил, но это уникальный случай просто был. Он как главный герой, поэтому он типа крутой. Так, сейчас я чуть-чуть отойду, прям напомню. Да. Продолжаем. Собственно, да, очень много вопросов, типа. И самое, что, знаете, смешное, что вот все, что будет сейчас связано с этим протеанином, все, что вот эти все диалоги, вот эти картинки и так далее, флешбеки, сука, их DLC добавили. Вы представляете, какой огромный кусок они просто вот так взяли и вырезали, блядь. Не знаю, кто это сделал, BioWare или Electronic Arts сказала сделать. Но эти приколы начались у них как раз в то время. Это вот игра, я говорю, это закат Electronic Arts как издателя нормального. И сколько она там уже студий задушила. Сколько они там начали потом дрочилин делать. И Battlefield сгубили, потому что как раз таки, ну, 12-й, 13-й, ну вот, какой батл? 4-й батл был неплохой, хотя они уже туда начали добавлять какие-то кейсы. Потом был... Первый тоже неплохой, потому что концепция была интересная. В 5-й так-сяк, а 22-й я вообще молчу. Вот, и как бы это... Все вот так вот. В сюжетную игру платные DLC добавляли, которые лор развивают. Охуительно, блядь. Это вот Electronic Arts, да, блядь. Electronic Arts. Им только фифу подавай, блядь, на которой они там миллиарды рубят, блядь, с этими карточками, блядь. Ну что ж, давайте, мне прям интересно. Это же даже интересно. Вы достали целого протеанина, единственного выжившего, который вам тут может много чего рассказать. И вы это засунули в DLC, блядь. Хотя, как сказать, когда у меня есть Mass Effect 3 еще старый, я покупал игру не супер издание, потому что тогда его не было, а какое-то Digital. Оно стоило подороже. Не помню на сколько, рублей на 400, что ли. Но я его по скидке все равно брал. Там было это вроде как DLC, я помню. Но изначально его не было. И типа люди, которые покупали игру, они, во-первых, оно DLC вроде как не сразу вышло. Я вот могу, конечно, пиздеть, но вроде как не сразу, он через какое-то время появился.
А во-вторых, человек не хотел покупать этот Digital, блядь, с DLC. Он, может быть, просто хотел игру купить, и он проебал вот такой кусок. Я понимаю, DLC, ну, блин, ну, конечно, сюжетные DLC, да, круто, но вот они уже со второй части начали немножко страдать. Хотя, условно говоря, там, да, с Серым Посредником интересное было DLC. Ну, как бы окей, можно его не рассматривать, потому что, как видите, Ляра здесь, и как бы пофигу на Серого Посредника. А вот с Метеоритом, который Шепард ебанул в этот ретранслятор, и его за это потом под трибунал отдали, и он сколько там, целый год провел на земле, без корабля, без экипажа, без всего, вот это они добавили вот в отдельные сюжетные DLC, блядь. Я вообще считаю, что сюжетные DLC должны быть, знаете, они должны, как сказать, обширно лор расширять, да, игры, но не затрагивать, как это сказать, основную концепцию. То есть тут протеанин целый. На протеанах завязано чуть ли не весь сюжет. О том, как они боролись с жнецами, какие у них были технологии. И они это добавляют вот в DLC. Это неправильно. Если бы это было бы не DLC, а просто, а потом бы нам дали DLC, где ты мог бы найти девочку протеанина для вот этого мужика, например, и ты бы узнал еще много массы новых каких-то битв, и как-то там так более интересные какие-то штуки, можно было пообщаться, то вот, да, как бы вот это вот, да, и можно было бы с ней еще, допустим, замутить, и этот был бы против, если ты с ней замутишь, что у вас там какая-то битва будет, ты его можешь убить, и девка потом, я это не могу выдержать, и тоже себя убивает, вот это вообще было бы круто, но... We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch. The chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. Это, кстати, охуенная способность. Я, честно говоря, даже такой мечтал в детстве, когда ты к человеку прикасаешься, раз показывали там в фильмах и все такое. Ты человека касаешься, ты все его знания к себе, короче, такой хуяк и знал, короче, про него все, блядь. Я такой думал, типа, бля, вот какую-то матешу надо сдавать, сейчас бы подойти к математичке, прикоснуться, узнать всю математику, матешу на 5 узнать и ничего, короче, не делать, ничего не учиться. К сожалению, все это на уровне фантастики. Хотя, вроде как, пытаются сейчас что-то там говорят про какие-то импланты, про запихивание в людей всяких знаний без долгого и упорного изучения. Там, условно, там той же математики, ну, не знаю, пока что это все. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you. Witnessing the extinction of our empire, the fabric of your being was forever marked that day. So could you read something about this room? А, он вообще отовсюду может? Liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Офигеть, даже так может не только прикасаться к людям. Там. Ладно, давайте дальше. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered. What sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished. And if they had won, they would have ruled. Many tried.
none succeeded. I had no idea Protheans were so severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time, the Metacon War, we were turning the tide until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago in ways we could never imagine. Да, то есть у них тоже какая-то война была с машиной. Там что-то других цивилизаций, я говорю, мы типа другие цивилизации были, мы их уничтожили, а что за цивилизации, не очень понятно. Но я так понял, что к жнецам, когда они прилетели, короче, всем дали пизды уже. Вот. А типа какие-то мелочи были вообще уничтожены, ненужные, стертые из истории. И похуй, ну вообще какой скелет там, блядь, кто это? Да хуй знает, какой протеанит, блядь, мутированный. А потом жнецы пришли, уже как бы одни протеане остались и все. Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you. I think. Что-то он слишком много до себя берет, блядь. Ну сколько бы их там осталось? Ну сотня. Хотя они вообще планировали, вот, помните, там воспитали, он сказал, 300 тысяч капсул уничтожено, треть нашего народа, то есть, ну миллион, они, наверное, миллион хотели протеан сохранить, если бы миллион бы дожил, то с миллионом, конечно, протеан было бы тяжело, конечно, бороться. Я думаю, что пиздели бы они конкретно бы валили. Is there anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No, but they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. Да. А в чем, типа, получается, планету Айлос, они тоже называли Айлос? Может быть, она у них по-другому называлась, например, не знаю, как-нибудь там. По-другому, короче. Ну, ладно. Ну, может быть, он с Шепардом уже знает. Они, короче, поняли, о какой планете идет речь. И он не стал выебываться, может быть, так. Давайте эту условность вот на вот это, что он понимает Шепарда уже, все его прочитал, просканировал и понял, про что идет речь. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet,
city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Ладно. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved. I believe they're amphibian. They used to eat flies. Нормально. Чувство юмора ему не занимать. You may count on me. I am known as Javik, though I still need time to recover. The shock has not worn off yet. I understand. This must be a hell of an experience for you. We're just glad to have you aboard, Javik. Чавик. Явик. Ярик, блядь. Так. So much has been lost. Спартанский излучатель, новое оружие. Reapers are still here. Блин, а тут не пишут, кто здесь сидит, блядь. В той части писали, теперь буду вспоминать, искать. Это медотсек. Что за медотсек? Медотсек. Ой, здесь ящики какие-то. Что там, блядь? Информация партнер. Так, официальные лица Альянса подтверждают то, что местное движение сопротивления изгнало силы Цербера с Эдом Прайм. Причина нападения Цербера на колонию до сих пор остается неясна. После постоянных стычек с объединившимися местными жителями Цербер был вынужден отступить. Альянс отправляет транспорты, которые должны эвакуировать колонистов до прибытия жнецов. Мы обязаны этой победой Альянсу, сказал в своем заявлении предводитель сопротивления Эдвард Краб. Народ Эден Прайма всегда был готов с оружием в руках защищать свою свободу, но именно разведка Альянса дала нам возможность знать ублюдков из Цербера с планеты. Ну, чтобы это сопротивление выразило готовность вступить в ряды Альянса. Отлично. Что сказать? Не зря мы там. А, стойте, это не здесь. Медотсек в другом месте. Какие-то прокачки в этом медотсеке. Что-то я видел где-то в лифте вот тут. Грузовой отсек, челнок. Ну вот, наверное, лазарет. Лазарет. Сбросить умение капитана. А, понятно. Ой. Чилит. Commander? Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. The procedure we did for your scarring has produced a lovely synthetic protein overlay. And your body has accepted the implants quite nicely. It had better. Sure didn't come cheap. That's it. You're the picture of health. I'll see you Пока. around, Doctor. Take care, Shepard. Пока. Так, что тут, блядь?
Здесь кто-нибудь есть? Камера Лиары. Раньше Миранда жила. Фига у нее там, блин, ебатрон. Нормальный такой, не шикарно ли, блядь? Там пацаны на шконках спят двухъярусных. You're the drone from the Shadow Broker's ship. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Have a pleasant day. Ну что тут у нас? Так, чтобы исключить возможность подчинения излучения разрушительных листов, идется при помощи дистанционного управления роботом. Роботы могут проверить внешний корпус, подключиться к внутренней подсистеме и увеличить скорость применения технических, биотических и боевых умений. В качестве альтернативы Совет предложил скидку, действующую на сеть стада или случай уничтожения остатков корабля. Так. Скорость становления умений, скидка в магазине. Бля. Даже не знаю. Ну, скидка, наверное, мне не очень нужна. Что еще есть? Использовать набор модификаций для увеличения системы зарядов. Использовать набор улучшения для щитов. Давай щиты. Блядь. Скидка или... Да мне кажется, не нужна скидка. Денег, наверное, много будет, если я также буду все квесты выполнять. А скорость перезарядки умений... Ну, тоже не сильно... Ай, ладно, пусть будет скидка. Пусть. Что хочу? Looks like you brought more than just that drone from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. I just wish our Prothean knew more about how dangerous their weapon might be. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. People were finally starting to listen before the Reapers came. If we'd had a little more time, maybe Earth wouldn't. I'm sorry. I understand if you don't want to talk about it. The thought means a lot, Liara. Thanks. You're welcome. And since I didn't mention it before, it's good to be back, Shepard. This terminal contains non-essential correspondence from your allied forces. Dr. Tassoni has granted you access. Какие-то тут записи, блядь. Я не хотел. We'll talk later, Liara. Of course. Please enjoy your day. Так, ладно, полетели дальше. Мочиться. О.
Но я не долечу. Бля, а как топливо закупить? Ладно, мы сюда потом вернемся. Блять, мультик не пропускается. Сейчас. А вот топливный склад. Ой, ебать, как ярко. Блять. Надо валить отсюда, потом вернусь. Ебать, они меня быстро нашли. Уй, блядь, пока не изучу. Сейчас чем-нибудь найду там. Знамя первого полка, артефакт. Так, надо в ГМ вернуться. Блять. Я не успеваю долететь туда. Через планету, через огонь летим. Блин. Еще раз. А, ну я дай хуй долечу, блядь. А, давайте отсюда полить. Так, ну здесь пока жнецов видно нету. Так, этого еще пока не... А что заменять внешность? Нихуя тут костюмов, блядь. Тут более боевой. Какой-то мне не нравится. Ну, это прикольно выглядит, кстати. Глаз. Давайте вот такой возьмем. Ауляры. Бронеливчик. Красненький какой, прикольный. О, синий какой, бля. Бронеливчик не очень. Вот этот прикольно выглядит. Ну, тут прям вообще тема. Давайте его возьмем. Бля, вот тут костюмы, кстати, лучше, чем во второй части. Вторые мне прям вообще не нравились. Тут прям миленько. Так. Вес. Весу дохуя, вместительность урона мало, скорострельность огромная, меткость лучше тоже. Попробуем с спартанским излучателем побегать. Ну давайте тогда я выкину снайперку, что ли. Вот так, пистолет с автоматом пусть останутся. Или пистолет... Бля, а пистолет... Ну, пистолет... Или снайперку, но пистолет выбросить. Ладно, давайте пусть будет тэпшоновая тема. Так, 7. 7! Я не знаю. Бросок прикольный, кстати. Я его использую. Он прям так отбрасывает. С Лиарой в связке прям круто. Кстати, тут не так много людей с брониками. Ну, может быть, это поначалу. Оно и в оригинале вроде не так много людей было с брониками. Броня не знаю даже. Саморозка тоже не знаю даже. Гранату тоже не знаю даже.
А, ладно, давайте. Так, больше сил или радиус 2 метра. Давайте радиус. Так, у Джеймса я могу осколочную вкачать. Больше гранат или урон, наносимый органиками. Блин. Органиком. Ну давайте. Урон органиком лучше. Так, а у Лиара что? А у Лиара надо на вес патрона копить. Ну, костюм классный, реально. Так, мультик. Нормальная у них такая армада. Хотите этих креветок, блин! Падлы, блядь, сука. Как только скидка на появится, я вас, блядь, пару килограмм выкуплю. Бля, креветосы, конечно, офигенная еда, но, блядь, это очень дорого. Типа килограмм креветок я могу сожрать, я их нон-стопом ем. Я их могу съесть просто как семечки. Я их буду есть. Да, костюм прикольный. Прям такой боевой. И у Лиары такой более блатной. Oh no. No. Palaven. Палаван? Holy hell. They're getting decimated. Палаван это... Это родина турианцев. Земля для турианцев. I'm so sorry. Yeah. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch. Hatch. Оба, бля. А, у них бесконечные патроны. Так. Ну, это прям привет из Mass Effect 1. Честно, давайте сейчас чуть побегаем. Хотя ее, если вкачать, наверное, она получше будет. Ну, блядь, ну это имба. Просто, чтобы вы понимали, с ней можно всю игру, наверное, пройти. Потому что, смотрите, у нее дальность какая. И точность, и патроны бесконечные. Секунду. Ну, я так, кстати, замечаю, они так немножечко к истокам-то возвращаются. Немножко взяли гибрид первой и второй части. Блин, ну винтовка классная, но мне, честно, не хочется с ней бегать. Имбовая слишком. Где жнец? Блять, ну да, такой. Еще жнец. Ебать, двое жнецов. Жнеца! Тапочка слетела. Две тапочки слетела! Донесение. Знание ландшафта — наше единственное преимущество, но если они продолжают наступление, мы лишимся его. Будем удерживать позиции так долго, как сможем. Свой передатчик подключу к системе мониторинга жизненных показателей взвода. Если сигнал прервется, высылайте новый отряд как можно быстрее, скорее. Так, здесь что? Деньги. Снайперка. А давайте... Не хочу с этой винтовкой бегать. Гадюка. Я понял. Гадюка это, короче... У нее веса, кстати, поменьше. Это которая по несколько пулек стреляет.
Давайте гадюку оденем. Репортанский ствол я выброшу все-таки. Он, конечно, неплох. Я его, наверное... А может быть, я его одену, братве. Пусть с ним Джеймс бегает. Джеймс, он подойдет. Я думаю. Так, Ляра, патроны забываю. Так, Джеймс с винтовкой, она с Сурикен. Get your men up on that north barricade. Yes, sir. Sergeant Bardas, find a way to get that comm tower operational. Sir. General? Commander Shepard. Heard you were coming, but I didn't believe it. General Corinth. General. I've come to get Primarch Fedorian. Primarch Fedorian is dead. His shuttle was shot down an hour ago as it tried to leave the moon. That's gonna complicate things. How bad is it, General? We just lost about 400 men in half an hour. We set up camps on this moon as an advanced position. А что, у них на Луне воздух есть? Только до меня сейчас дошло. Strategy. Just irrelevant. Exactly. The sheer force of the Reapers seems to make them immune to that sort of tactic. The Primarch and his men found that out the hard way. I'm sorry. I hear he was a good man. And a friend. He would have been an outstanding diplomat. So what happens now? The Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palaven Command will know. However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. Don't worry, General. I'll get your tower operational. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. Ну да, у них за полчаса 400 турианцев вальнули, а Шепард такой, да не ссы ты нахуй. Мы сейчас втроем тут, блядь. Так, здесь я осмотрю, может быть, еще какие-то приколы найду. Побегаем с гадюкой, глянем, что кого. Ну, так, наплечник. Бронебойная модификация. Есть верстак, кстати. Так, вместительность. Пробивать объекты. Так, нанося при этом на 60% меньше урон. Также пробивает на 20% защиту бронированных целей. Пусть будет. Улучшенный прицел, увеличивает точность. Наносит урон. Давайте урон возьмем. Наносимый урон на 5%. Блять, верни. При моду концентрации так процент за счет замедления времени. Блять, доставляет? Блин, я... А, нет, все, я принял. Видите, можно даже режим обзора включить. Она отлично. Ну, кстати, если на гадюке урона напихать побольше, еще и прокачать, я думаю, это будет классная снайперка. То есть она, предполагаю, Богомола, как сказать, не будет уступать Богомолу, но при этом будет стрелять поинтереснее. Типа не так долго, как Богомол. Богомол слишком медленноват. Капитан Хакскер. Хэкснер. На снабжение. Они прислали нам зимнее снаряжение. Не знаю, для чего оно должно было нам пригодиться, но могу только благодарить всех святых. Энергию, по крайней мере, теперь можно пустить на фильтрующее оборудование. Станет хотя бы свободнее. Так, level up. Так, что там валяется? Стой. А ножи проебал. Штурмовая винтовка и дробовик ятаган. Ятаган можем, кстати, что лучше, катана или ятаган? Хуйта ятаган. Модификации нельзя ставить пока вот в таком режиме. Подожди, а там что? Я там с чуваком мог поговорить.
пока залезть не могу. Ну, наверное, туда надо. Давайте, пацаны, ебашим их. Просто все нормально, ребят. Патроны. Ой. Блядь, ну здесь со снайперкой не постреляешь. Can't repair it from this panel. Liara. Liara, see if you can repair it. I'll go up and have a look. If you can keep husks from climbing up behind me, I'd appreciate it. Нихуя ты еще борзеешь, чё? Ready, James? Hell yeah. Let's take him. Блядь, Джеймс, стреляй подольше. Ну-ка, ебани ко мне гранат. Вообще можно себе гранату вот так вот сделать, чтобы, если что, я от Джеймса ее бросал. Все, починила? General, do you read? The comm tower is now operational. Much appreciated, Commander. I'll contact Palaven Command. Let me know when you've got something. I'll help your men till I hear from you. Understood. Shepard out. Бля, ну у меня, кстати, умение-то откатывается очень быстро. Я забываю. Так, где суки? О, сюда залезть можно, блядь? Может, тут что есть? Commander Shepard, come in. Go ahead. I have information from Palaven Command. Please return ASAP. On our way. Падла какая ползает, блядь. А где тут? Вот он, стол. Я хотел модификацию тут поставить. Бронебойность. Где этот генерал Конфуций? Вот он. What have you got? As your partner said, succession is usually simple. But right now, the hierarchy's in chaos. So many dead or MIA. I need someone. I don't care who. As long as they can get us the Turian resources we need. I'm on it, Shepard. We'll find you the Primarch. Вот он, бля, братан мой. Garrus. Vicarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Good to see you again. I thought you'd be on Palaven. If we lose this moon, we lose Palaven. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so I'm advising. James, this is Garrus Vicarian. He helped me stop the Collectors. He's a hell of a soldier. Lieutenant, good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. General Corinthus filled me in. We know who we're after.
Palaven Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus. His name's crossed. Victus. Know him, Garrus? I was fighting alongside him this morning. Lifelong military, gets results, popular with his troops. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. What do you mean? On Tatris, during the uprisings, his squad discovered a Solarian spy ring about the same time the Turian separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Solarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Bold strategy, but wild behavior doesn't get you advanced up the meritocracy. Primarch Victus. That should be something to see. You think he can get the job done? We both know conventional strategy won't beat the Reapers. Right now, he could be our best shot. And I trust him. Okay, let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Такой простой. Да забираем генерала, блядь. We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Do it. Garrus, you said you were with Victus this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming harvester, headed for the airfield. Я себе жук летающий. Сборщик. А кто это? Ну, типа, откуда такой? Из какой расы они такого создали? Вот Гарус пусть и бегает со своим снайперкой. Так, а у него же теперь его качнуть можно, да? Так, глушилка, перезагрузка, бронебойные. Контактная мина. Че, бронебойные? Так. Отряд. Попадание в башку давай. И что повышает урон и усиливает повреждение брони, или повышает пробивную силу патронов, снижает эффект вражеской брони. Давайте урон лучше. Ну и перезагрузка, конечно. Вторая перезагрузка мне пригодится. Усиленная. Давайте обездвиживание. О, бросок нужно прокачать. Так, время перезарядки. Да вот это лучше. У меня и так перезаряжается все быстро. Джеймса, хуй. Перки не сильно поменялись. Открывайте. Atmosphere's a little thinner than I'm used to, is all. Adrenaline's better than oxygen any day. Just me? Or do those Reapers look like Turians? Right. They do. Ёптить. Ну, вот этот вот похож на турианца. Ой, бля! Переделанный турианец.
I think we're done here. Understood. Так, ничего тут нет вкусного. О. У Гаруса мина какая-то, блядь, ненужная. Ну что, опять у нас будет Гарус всегда в команде бегать? Уже по привычке, мы с первой части всегда Гаруса берем с собой. On my way. Так, погнали, турельная секция. Реально перезаряжается быстро, поэтому. Да откуда они прилетают? Они, кстати, почаще взаимодействуют друг с другом, прикольно. До этого практически всегда статисты были, диалоги у всех были одинаковые. Ну там, конечно, напарников было 12 штук, и на каждого придумай, блядь, диалогов. Ну ладно, 2 DLC-шных напарника, а один... Ну один тоже с DLC, но он бесплатного, по-моему, DLC. Заид вроде бесплатное DLC было. Да нихуя. О, это Сарен. Вот и все. Твар. What's the word on the Primarch? Still can't get a stable comm link. Okay, I'm going on foot. Shepard out. Garrus, take me to the last place you saw Victus. Нихуя, нихуя он ускорился, гляньте. Гляньте, как смешно бежит. Damn it. Look at Palaven. That blaze of orange. The big one. That's where I was. That's rough. You still have family there? My dad. A sister. How bad is it? 3 million lost the first day. 5 the second. How's your military holding up? Look around. That should give you some idea. You're putting up a good fight. For now. But how long does it take before the fight's kicked out of you? If they'd only listened to your warnings about the Reapers, we might have been ready. Maybe. Hard to figure how you prepare for something like this. Вот что у него броня какая-то крутится. А, это просто изучи, денежку просто. Гарус клубник патронов даст. Так, патроны. Ой, блядь. Гарусы пиздят. Кот побежал, долбоёб.
be bad all over. But you're here asking Victus to do the same thing. Leave the fight to make nice in some boardroom. This summit is the only chance we've got. None of us is beating the Reapers alone. Soldier, you okay? Yes, sir. We'll make it. Have you seen General Victus? Half hour ago. Headed south. Okay, good luck. Yes, sir. Как они дышат вообще на этой планете? Ой, ёбаный насос. That was a little closer than I'd like. I'll say. So, Loco, you really think this summit will work? I mean, Asari? Solarians? Where's the Krogan and Batarians? Where's the meat? It's not that easy. The Batarians took the first hit when the Reapers arrived. Not much left of them. And the Krogan have never forgiven us for the genophage. Right. Turians sterilized them. Solarians came up with it. And the Krogan hate them both for it. So they won't be joining us. Too bad. I fought with the Krogan. They're tough sons of bitches. Древняя история. Но кодекс они тут будут пополнять еще из первой части. Они же рассчитывают на то, что ты не будешь играть первые две, бля, например. Okay, double time. No Reapers taking this Primarch from me. Right behind you! Move into the compound. Moving. Right behind you! Так, надо лагерь обыскать. Ой, тварь! Прицел второго уровня. А, я помню, что тут прицелы, поебень, потому что когда ты берешь прицел, то, короче, ты вместо третьего лица будешь как бы от первого стрелять. Вот это я вспомнил. Я его никогда не брал. Бля, ну тварь так себе, хуйня. Блять, суки, они еще даже уворачиваются. Где еще? А. Ой, а что это такое? Черная звезда какая-то. Какой-то один заряд там был. Yes? I'm Commander Shepard of the Normandy. Commander, I know who you are. I can't wait to find out what brings you out here. Vicarian, where did you go? Heavy Reaper unit on the right flank. I believe your exact words were, "Get that thing the hell off my men." Appreciate it. General, you're needed off planet. I've come to get you. It will take something beyond important for me to leave my men or my Turian brothers and sisters in their fight. Fodorian was killed. You're the new Primarch. You're needed immediately to chair a summit and represent your people in the fight against the Reapers. Примарх — это типа как президент.
Turian Походу, hierarchy. да. Президент всей расы. I've spent my whole life in the military. I'm no diplomat. I hate diplomats. What makes you think you're not qualified? I'm not really a by-the-book kind of guy, and I piss people off. My family's been military since the Unification War. War is my life. It's in my bones. But that kind of passion is deceptive. Can make you seem reckless when you're anything but. War is your resume. At a time like this, we need leaders who've been through that hell. I like that. You're right. And honestly, uniting these races may take as much strength as facing the Reapers. See this devastation, Primarch? Double that for Earth. I need an alliance. I need the Turian fleet. Give me a moment to say goodbye to my men. И тут, конечно, вопрос. Тут как бы своих не своих защищать, но жнецы там всем пизды дадут все равно. And they want my opinion on how to stop it? Failed CSEC officer, vigilante, and I'm their expert advisor? Think you can win this thing, Shepard? Yeah, I don't know, Garrus. But I'm sure as hell gonna give it my best shot. I'm damn sure nobody else can do it. For whatever it's worth, I'm with you. Welcome aboard. Are you ready, Primarch Victus? One thing. Commander, I appreciate your need for our fleets, but I can't spare them. Not while my world is burning. Падла, блядь. But if the pressure could be taken off Palaven... That's a pretty tall order. We need the Krogan. I can't see us winning this thing without them. Get them to help us, and then we can help you. The Krogan. Looks like your summit just got a lot more interesting. Ебать, вот если во второй части мы набирали команду, теперь мы ходим такие, блядь, набираем расы себе. Братву. I apologize for being so frank, Commander, but your plan feels doomed to failure. We know. We've been there before. But Madam Counselor, let me... I'm not the only one that feels this way. The Solarian Dalatras is livid. Some of these issues are hundreds of years old. Time to let go. Perhaps. Still, we can't help but feel that this summit is a waste of your time, and we can't afford to have it waste ours. We must focus our attention on the arrival of the Reapers. So no, the Asari will not be at your summit. Our alliance would be stronger with the Krogan. You need them. We all do. Good luck, Commander, and goodbye. Блядь, меня нахуй шлют. Что он хочет? Commander, have you retrieved the Primarch for your summit? Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines. They'll regret that. The time for unity is now. The Solarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us, too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Was there something else you needed to discuss? Have you pieced together how the Reapers hit Earth? It wasn't all that complicated, really. They surged through the relays and hit Arcturus Station before we knew what was happening. From there, it was a short jump to the Sol system. Earth didn't stand a chance. Sending us to the Mars archives was a good call. Still doesn't make up for the fact that the Reapers nailed us to the wall. Ставишь, что и на Марс не напали. Our second fleet to provide cover for the third and the fifth to retreat. А, вот почему второго нет. Presided over the most devastating military defeat in human history. How do you see us winning this war, Admiral? By making you the tip of the spear. I'm flattered, but the Normandy's just one ship. And a fast one. You can move quickly, hit a target, and leave before the enemy has time to react. It's an advantage, but can it win a war? It's the larger principle that matters. We'll never defeat the Reapers in a full frontal assault, Shepard. The battle against Sovereign 3 years ago took everything we had, and that was just one Reaper. I haven't forgotten. So I'll find their soft spots, avoid them where they're strong, and hit them where they're not. And when I find gaps in the armor, I'll hammer them with every soldier, ship, and bullet we've got. How long can we keep that up? As long as it takes.
The reality is, Shepard, everything I'm doing is a delaying action for you. I'm buying us time, keeping us in the game while you gather what we need for this Prothean device. So keep at it. Has your analysis of the Prothean device turned up anything? The R appears to be right. It's a weapon of some sort. A big one. Beyond that, we really can't say, other than it's going to be a hell of a thing to try and build. Do you think it's risky, building something like this when we don't even know what it does? To be honest, the thing scares the hell out of me, but the Reapers have forced our hand. 2 centuries ago, scientists faced the same problem in the Second World War. They weren't sure what the atomic bomb might do. Some thought it could even ignite Earth's atmosphere, but they did it anyway. Any updates on Cerberus? They're still the wild card here. Hitting the archives on Mars suggests they're after the same thing. И как вы их пропустили, блядь? Я все понимаю, но, блин. Цербер просто взял солнечный... Ну хотя... Под шумом жнецов, в принципе. I don't know what their agenda is, but it has nothing to do with humanity's best interests. Так, сейчас, guys. The Elusive Man talked about controlling the Reapers. He seemed to think that's how we win this. Is wrong. Dead Reapers are how we win this. Doesn't mean he won't try. I saw your report on that Cerberus soldier you found on Mars. If the Elusive Man is good at one thing, it's finding new ways to subvert science. It's never worked for him before, and it won't now. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Так, ща. Так. Опа-на. Денежка. Так, ну что тут у меня? Ой, блядь, что-то как-то... Так, да что это такое? Сейчас проверили эти данные, теперь военные VI могут использовать их, чтобы совершенно тактическое оружие. Так, Горн, что это? Горн, блядь. Ракеты дротик. Так, выбрасывают темную грязь, разрывы в пространстве и времени. Это британские данные. А, ну это вот, наверное, это оружие и есть Горн. Так, крейсер Шанхай. Шанхай, китайцы прилетели. Так, исследовательский флот еще чуть-чуть. Поддержка от Eden Prime, ребята, прилетели. Ну, у нас прям мало народу. Commander, thank you for allowing me the use of your ship, and for going along with this plan. Garrus said he had to attend to the Normandy's weapons systems. Something about calibrations. Sounds like Garrus. I'm sorry to say the Asari Counselor won't be joining us. She thinks there's too much bad blood with the Krogan. She may be right, but there'll be a lot more blood. Real blood, if we don't try. When you put it that way. The sooner we have this summit, the sooner we'll know. Is there something else I can help you with? Да нет. Thank you, Primarch. My thoughts are with Palaven. And mine with Earth. Как тут пацаны стоят, что-то крутят. Как корабль так поменяли, да? Тут, по-моему, как-то... Ой. What do you mean, offline? I don't know. She's not responding, and I can't access the AI core diagnostics. You better get down to Deck 3. Commander, comm systems are going haywire. Whatever's happening is centered on Deck 3. See if you can... Блять, что он там говорил? О, что это такое? А, кто погиб? Альянс, ребята. Так, о, Кайден Аленко. Я помню такого. И чё? О.
Понятно. Joker, what's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire or something. I'm going in. Edie, talk to me. Why? Какой, Is there бля? a particular topic you wish to discuss, Shepard? Edie? Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. A transition? You blacked out on us for a while there. Да я бы не сказал, так моргнула. This unit on board. I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled. Thus the fire. Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. Приоделась бы хоть, ходит тут. Are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run one Новый of the напарник. tests, then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure... Эх, Цербер, даже не смогли ничего интересного нарисовать у этого робота во всяких сладких местах. Зачем она нужна? Хотя, как в том меме про Atomic Heart, так, откуда ты это сказала, балерины? Короче, пора закупать ВДшку. Так, а где Гарус? Ну, он, наверное, там же стоит, где и в тот раз стоял. I know, Primarch. I'm seeing the same numbers myself. They don't look good. We have to turn this around, and fast. Well, you can trust Shepard, sir. If anybody can get the Krogan to cooperate, it's him. He's an old friend of Urdnot Rex. Let's just hope friendship still counts for something in this war. I'm sure it will, sir. Garrus, didn't waste any time getting to work, I see. After what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me Так, у меня еще появился напарник. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. Надо на цитадель бы сгонять, пушки посмотреть. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Still not convinced I should have left Palaven behind. Бля, интересно, вот я себе вкачивал ствол от 5 уровня, если я, допустим, такую же винтовку накину кого-то другого, у него она тоже 5 уровня будет? Или надо каждому вкачивать? Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge.
Not like the old days, is it? Rogue Spectre and C-Sec agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? Ну, ладно, потом как-нибудь поговорим. It's damn good to have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Так, пойдемте спустимся вниз. Бронебойные патроны открыты, доступны в медотсеке. Что за медотсек? Вот эта хуйня? Да, это как в той части. Типа я могу себе дополнительный перк взять. Слушайте, прикольно. Может быть, какой-нибудь я себе возьму. Но у меня вот прям класс вообще уникальный. Прям супер. Потому что у меня есть все, что надо. Так. Улучшение пушек. Увеличивает наносимый оружием урон, его боезапас уменьшает вес. Нет. Ну давайте ради эксперимента мы прокачаем вот излучатель на 2-й уровень. И потом посмотрим, он у всех такой будет или нет. Так, что я еще открою. Так, улучшение магазина. Количество зарядов увеличить. Ну давайте возьмем, почему бы нет. Я бы, конечно, какой-нибудь урон бы там лучше взял, но имеем то, что имеем. Так, добавляет ячейку запаса. Увеличит количество резервных выстрелов. Вместимость. Прицел увеличивает точность. Это не надо, наверное. Пусть оставим как было, просто на урон. А упехали что? А упехали как было, так и осталось. Запас панициллина. Но не будем пока на это. Запрос спектра. Вот что-нибудь из этого я бы себе, конечно, взял, блядь. Разоритель Цербера. Полностью автоматическая. Инженерам удалось. Слушайте, может быть, как-нибудь накопить, попробовать эту винтовку взять. Это что такое? Пулемет! Нихуя! Пулемет был тоже прикольно взять. Ну что взять? Лучше разоритель Цербера или? Ну, характеристики нету никаких. Че винтовка есть? Повышение количества выстрелов, которые можно сделать. Подождите, а какая винтовка была у меня, которая по 3 пули стреляет? Тут такая есть. Точно не герой. Н7 герой. Снайперская винтовка, испытание так, 40 минут, нажимает. Ебать она стоит, но это, наверное, самая лучшая снайперка. Надо на нее деньги копить. Так. Индра. Так, штучки всякие. А, кстати. Что я там подобрал? Ноги или что? Ханекадак. Урон от оружия увеличивает. Урон на 10. Ну, давайте возьмем. Конечно, запас здоровья круто, но урон на 10. А что там еще было?
Модельку. Давайте купим. Сейчас на цитадель лететь, там, конечно, скидос побольше будет, плюс у меня 5% всегда скидоса. Блин, 200 тысяч теперь надо копить на эту винтовку. Ну, цитадель нам вроде как... Так, давай, чё у тебя? Are you all right? It was fairly intense up here. I can only imagine what it was like down on that moon. I thought you'd be more concerned about Edie. Edie is a huge asset to this team. If she'd told me about her plan to obtain a body, I'd have volunteered to help. I did not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty. I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems. But thanks, regardless. While you're here, though, I found something while scanning Alliance channels. Grissom Academy is requesting help. The Reaper invasion front will hit them soon. I thought the war would close most schools. Grissom Academy is more specialized than a normal school. It's home to some of the smartest students humanity has to offer. Their Ascension project helps gifted young biotics. If it had been open 20 years ago, I bet you'd have been there. Yes, I sent a young man named David Archer there. I'm just surprised they're still open. Some of their work has Alliance support. That might be why they stayed. What can we do? A Turian evac transport responded to their distress call, so normally I'd say we don't need to do anything. But something sounded off in the Turian signal. I had Edie perform an analysis. It's fake. Edie thinks it's Cerberus. She said the fake Turian signal was similar to the one that lured you to a collector ship? Long story. In any event, whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy's being evacuated. But I believe they're still in danger. Good catch. If this really is Cerberus, hopefully this operation is something worth investigating. It could be simple disinformation. Trainer. Good catch. Thank you, Commander. Конечно, бля, уже потекла, блядь. Ой, бля. Арителок. Так, нужно встретить Шепард, нужно поговорить о важном деле, только наедине. Я все организую, пока давай встретимся на цитадели в чистилище. Ходячее название. Могу тебе помочь в твоей войне. Капитан цитадели работает ученый Альянса доктор Гаррет Брайтсон. Нужно, чтобы вы встретились, поговорили с ним. Доктор Брайтсон получил новую важную информацию о жнецах, которая может повлиять на ход войны. Официально поручаю вам при первой возможности помочь ему в работе. Пожалуйста, посетите лабораторию Брэнстона цитадели. Шепард, я звонил и писал письма, но ответа не дождался. Не знаю, дойдет ли это письмо. Узлы связи на Земле больше не работают. До меня дошел слух, что на цитадели прибыл на Нормандия. Ты вообще жив? Я сейчас в больнице Гуэрта поступил сюда под именем Таннер Нуэра. Прошу прощения за псевдоним и шифрованное письмо, но при моей профессии ничего иначе нельзя, тем более раз я нездоров. Нам нужно встретиться, прежде чем обстоятельства вновь нас разлучат. Тейн. Ага. Отправительный капитан. Меня зовут Йонат Бау. Я из спецкорпуса тактической разведки. Хотя кое у кого остаются сомнения касательно ваших прошлых дел с Цербером, многие из нас в Спектр серьезно отнеслись к вашим предосторожностям насчет жнецов. Я вышел на связь с вами, потому что располагаю информацией, которая может провести на сторону жнецов агента со значительным весом в политике. Буду признателен, если вы найдете время встретиться со мной в посольстве цитадели, не привлекая излишнего внимания, искренне вашего город Спектр. Короче, Спектр. Эшли Уильямс, капитан, не знаю, как и сказать. Удина хочет, чтобы я стал спектром. Знаю, это безумие. Я небольшая поклонница Удины, но организовать назначение спектра он реально может. Он настоял на ответе, но я не знаю, что мне ему сказать. Мне из постели-то еще рано выбираться, а тут такое. Я сказал ему, что подумал над предложением. Если окажешься рядом с цитаделью, зайди в больницу, навести меня, а то я тут совсем рехнусь со скуки. Эшли. Ариэта Лок. Шепард, у меня к тебе предложение. Ты не захочешь его упускать. Я на цитадели, в ночном клубе чистилище, не заставляй меня слишком много ждать, Ария. Ну что, тогда летим на цитадель. Что мне прям на цитадель все вызвали, блядь. Так, давайте попробуем еще слетать туда, отсканировать. Ох, ебать, 750 горючего. В Пейрес. А, это не тот. Я думал...
Помните, была планета Феррес, а это Фейрес, другая планета. Рианский флот, данные ресурсы. Еще 800 горючего. Ой-ой, жнецы. Все 100% изучено. А здесь нечего изучать. Встретиться с дипломатами. Спасти курсантов. Так, ну мы на Цитадель летим. Ария хочет со мной встретиться, блядь. Еще кто-то. А, я здесь один бегаю, типа. Доктор Брайсон. Доки Алиан. Ну, давай, доктор Брайсон. А, ну да, я на Цитадели один бегаю. Остальные здесь бухают, ходят. Contact the field teams for a progress report. Yes, sir. I'm Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley, could you gather the Leviathan data for us? Apologies, Commander. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. Даже не руки не пожали. Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. That's an interesting goal, but is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge? For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality too. But even they have a history, Commander. If we can just uncover it, there may be a weakness we can exploit. Could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? No. Ять, врача застрелил, петушара. This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Oh. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine. But I could use your help sorting this out, Edie. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What? What's happening? You tell me. I was gathering our data when you arrived, and then it was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Dr. Bryson, there was a loud noise. Ладно, не будем его пиздить. А то он, походу, его реально это подчинили. I didn't do it. It wasn't me. You have to believe that. So someone else pulled that trigger? But I would never do that. Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... What's wrong? Опа. Ну это все, это наркотиксы. What are you talking about? The darkness cannot be breached. Damn it. Get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, sir. Commander,
You'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up as if it never existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have Никто об этом не знал. Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the progress. Вот батарианцы. И никто же не стуканул. Admiral, the Reapers are shadowing my field teams as if they're hunting Leviathan themselves. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer. Almost an apex predator. And it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. Нихуя там, блядь. Перебители жнецов, это прикольно. It appears we were meant to be that assistance. Anything capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Yet given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Да. Надо, кстати, распределить ей. Поверите, как же жарко. Я с этой жарой уже нахуй раз на раз, бля. У меня на работе жарко. У нас в помещении, чтобы вы понимали, до 31 градуса доходит. Может быть и больше. Утром было 31, вентиляторами вроде до 29 сбили, но 29 это тоже духота, пиздец. Так, Сузи. Блин, у нее имя такое Сузи. Типа она суженая. О, воспламенение, перезагрузка. Это что такое? Усиливает броню защитными вихревыми токами. Останавливает действие текущего умения для восстановления щитов. Замедляет использование умения. Так, ловушка отвлекает противника и увеличивает урон. И уровень щитов, барьеров и здоровья. Прикольно. И перезагрузка, и воспламенение. Воспламенение, по-моему, броню уебывает больно. Давайте урон. Наносим урон еще на 40 в течение 8 секунд. Повышает скорость перезарядки. Урон. Больше урона замороженным или... Ну, конечно же, блядь, броню, чтобы сносило. А это... Увеличивает урон от умений. Повышает уровень урона, наносимый умениями. Блядь, ну давайте вот это. Повышает урон, наносимый умениями. Дополнительно повышает улучшение щита и здоровья. Урон. Давайте и перезагрузку еще вкачаем. Давайте урон. Вот это у меня есть. Хотя, несколько целей сразу пиздить тоже прикольно. Не, давайте лучше несколько целей сразу. Там даже если будет чел стоять и... О, бросок. Второе биотическое поле броска ошеломляет еще одного врага поблизости. Скорость перезарядки. У меня и так охуевшая перезарядка этого перка, так что вкачиваю. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Let's focus on what he does say then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data.
A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Гай, знаете, что мне интересно? Да стой, Суси, не бегай. Так, ну тело такое, приятненькое прям. Тогда еще Electronic Arts рисовала нормально. Ну, короче, что надо, не нарисовали. Знаете, что еще интересно? Как Альянс, такая серьезная организация, не смогла распознать робота ебаного, который к ним пришел на работу. Ух ты, фига, Хаск орет. Бля, посмотрите приколы. Морда какая-то. Какие-то вывески. Тейд. И так какая-то хуйня здесь. Куда ниточка-то ведет? Какие-то координаты. И очень понятно. Так, что еще тут есть? Какие-то бабы расклеены. Does this tell us where Garneau went? No, but we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. О, это мое. Пистолет система поражения мозга. О, это, наверное, в башку, если попадаешь. Прикол. Так, а тут что? Телепорт какой-то или что-то такое? Трианин, форма жизни. Трианин? Дорожь до Ферриси. А, да. Это целый путь по-настоящему народных форм жизни, в отличие от известных разумных существ, они используют ретрансляторы массы, даже ботанские артефакты его бы не заинтересовали. Это подразумевает, что жнецы направляли эволюцию животных и живых существ в предсказуемом направлении при помощи созданных ими технологий. В реале исключение из этого правила, он использует только органические структуры в качестве инструментов. Если Леофан так долго оставался незамеченным, то он должен быть в чем-то с ним схож, что Рианин контролирует разум своих жертв, заставляя их заниматься физическим трудом, как человек пользовался бы собственными руками. Шепард утверждает, что жнецы поступают также при помощи так называемого одурманивания. Схожим образом должен действовать Левиафан. Bryson was tracking unexplained creature sightings. The photographs have a trace chemical residue. It may be visible under another light source. Ух ты. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for Что systems? такое Гарнова? Типа Левиафан? Adding the search filter, you may examine the results on the galaxy map program. Камни. Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Meteorite sample. With traces of element 0. Would Leviathan need ESO? А, Гордо это этот, ученый. Element 0 will decay after several centuries of active use. По-моему. If Я уже Leviathan is забыл. old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element 0? Adding this search filter to the galaxy map. Так, ароматизатор какой-то. Ароматизатор отдачи импульса массы. Пистолет. Ну, пистолетом пулеметом я не пользуюсь. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the О, Reapers? это прикольно. What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. If we can find data on the movement of ancient Rachni ships, it may help us narrow our search. Those appear to be sightings of ships that match Rachni signatures. Can you add a cross-reference for locations of sightings? Adding the search filter now.
By Anne Bryson, age 9. This does not seem relevant at the moment. Пацан там его, наверное. Ух ты. Sovereign, vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? Так, тут уж канарь. By Anne Bryson, age 9. This does not seem relevant at the moment. Так, он там с женщиной. Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Solarians may have surveillance footage. Our ambassador will issue a full denial. Give me your preliminary analysis. Several million years old at least, and its technology outstrips anything on the Council. Excellent. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the hegemony. One concern, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship, is still out there, unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan of Dis. There never was. Батарианцы, суки. Блять, даже не рассказали никогда. Даже никто не стуканул, блять. Сверхлегкие материалы. Ну, сверхлегкие материалы прикольно. Вес уменьшается, соответственно, перки быстрее откатываются. Но эта система мне нравится, типа. Либо бегай всегда с пистолетиком, но ебашь перки, либо... Стреляй с пистолета, но не используй перки. Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart? What the hell does that mean? А я знаю. Фотография, небось. By Anne Bryson, age 9. Records indicate Anne is now 28. She works for the Alliance. Bryson was keeping the encryption key close to his heart. What's closer than family? An interesting hypothesis, but I detect no trace of the decryption А фотка? in this art. Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Well, take a look at that. I can use these numbers to construct a decryption key. All right, let's get back to the data pad we found earlier. Чё фотка стоит? Телек, что ли, мы разбили здесь? А здесь мы уже смотрели. А. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Adding it now. These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Doing so now. Так, ну давай посмотрим. Element 0 deposits. Угу. Based on the search results, Garneau is in one of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. Arachnite activity. No Залупа. Some of our search parameters may be irrelevant. Blackout crimes. Залупа. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Alien sightings. Так, о, уже что-то сузило.
Сузила. Some of our search parameters may be irrelevant. Чё в смысле? Reaper activity? No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Так, надо отключить то, что не нужно. Столкновение с Рахни. Вот это. We have a match, marking the galaxy map. Good. Let's go find Garneau. А, сюда, значит. Хорошо. Но я пока не буду возвращаться. Так. До бар-чистилища. С Арией встретиться. Ну, можно мультик пропустить. О, пацану уже заебись. Вы чё, за землю не воюете, суки? Музло ебашит, бля. So you admit you and your thugs are here illegally? Yes, and it only took C-Sec 3 weeks to figure it out. I don't care who you are. You're required to go through processing like all other refugees. Come with me. I don't think so. Shirk, get me the Asari consular. Arya, to what do I owe the pleasure? I'm being asked to submit to immigration processing. I see. And now you've been processed. Is there anything else? Nothing. Thank you. Anytime. I think we're done here. Коррупция, коррупция. I guess there's one rule on the Citadel, huh? I guess so. I hate this place. So sickeningly uptight. Then why are you here? Cerberus stole Omega from me. The elusive man is now squarely at the top of my shit list. He will pay for every second I've spent in this bureaucratic hellhole. Понятно. Она будет просить вернуть ей Омегу, наверное, сейчас. They lured me away from Omega and ambushed me. I escaped, but Cerberus had already laid siege. By the time I could launch an assault, they were too entrenched. At least you escaped to fight another day. And that day is coming. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition. I'm listening. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm sitting. It's in my interest to help you. Нихуя ты, блядь. On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. No. I've laid the groundwork with all three groups. I just need you to close the deals. Give a criminal a gun, he'll shoot you in the back. They already have guns, Shepard. I'll make sure they point them at the Reapers. I'm trying to help you. Why don't you think it over? Meet with Gnarl, my agent who's dealing with the Blood Pack. The Blue Suns leader is incognito here on the Citadel. He'll be expecting you. And I already have a deal with Jonas Sidaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend, Commander Bailey, to let her... Ох, нифига, тут, блядь, условия. You obviously don't know Bailey very well. Bailey respects you.
Lean on him. I think a united force of professional mercs is... Не, ну почему бы и нет? Будем считать, что они присоединяются к ЧВК. Look who's here. So what's on your mind, Shepard? Ладно. I know where to find you. I'll be in. We'll be seeing each other soon, Shepard. Так, бухнуть можно? Нихуя там барменша ебашит. Ты работать будешь? Выпить налей, дура. Нормально, блядь, у них тут. Нихуя басы, кстати, нормальные такие. Не сильно... Как сказать, блядь, не сильно пердящие, а такие прям... Прям пробивающие. Ой, ебать, и заебись. Используем. О, бля, давай, детка, давай, двигай телом, давай. Ладно. Потанцевали, хватит. Commander Shepard, maybe I can help. The banner of the 1st Regiment is waiting for you at Bay D-24. Banner of... Commander Shepard, I owe you a drink. Thank you. We'll hold that banner proudly as we take our homeworld back from these bastards. That, the banner of the 1st Regiment. А, я его на какой-то планете нашел. Понятно. Hey, Commander. Nice to see you down here in the dirt with us grunts. You don't think I like getting dirty? Whoa now, come on. I didn't mean anything by it, Loco. Uh-huh. What did you mean then? See those Marines over there? None of them officers, just soldiers fighting a war. Yeah? They've been buying me drinks all night. You know why? Same reason they got all quiet and serious when you walked in. You don't seem intimidated by me in the least. In fact, you could use a little more deference. Sure, but I've fought with you. I've seen you in action. Now, don't get me wrong, you're good. Probably one of the best. Probably. But I know you're human. Just like me. But not them? Nope. Hell, I still remember the day they made you the first human Spectre. I watched it on the vids, just like all of them. But to them, you're still larger than life. No. Maybe I should expect it. There aren't a hell of a lot of people who've done what I have. And now they get to meet you in the flesh. You should buy them around. It'll impress them. Okay. I like the way you think, Lieutenant. Compadres! Hey! The commander... Почему бы нет, бля? Надо отдыхать иногда. So here's to us. Who's like us? Damn few. And they're all dead. It's an honor meeting you, Commander. Thanks. But we're all in this together. А почему это плохой поступок? Боевой дух поднимает. Cheers. Cheers. Not bad, Loco. I was hoping you'd know that one. Thanks for the warning. Thanks for the drink. А, даже ничего не дали, просто репутацию. Бля, тут же точно, тут же они поменяли систему, тут не всегда вот этот поступок типа красный, как у отступника, он типа делает тебя отступником. Тут некоторые поступки эти, они нужны. Но просто у них эта система не поменялась, поэтому ты путаешься. Ты вроде не хочешь поступать плохо, будем так говорить, но при этом ты ничего не сделаешь плохого, если ты, ну, как бы это... короче, используешь. Здесь они вот поменяли, но потому что я и удивлялся иногда, почему тот или иной поступок делает тебя отступником, хотя ты вроде ничего такого не сделал. А здесь как бы, ну, просто солдат поддержать, побухать, ребят пришли побухать, почему бы нет? Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. Надо в больницу сбегать. Что мне вообще там по заданиям?
Ой, не данные, подожди, стоп, данные, задания, вот. Они все в одну пачку, что ли, вложили? Слушайте, ну раньше поприятней было. А, вот, приоритет. Все остальное второстепенное. Но все равно, блин, раньше поприятнее было, потому что, типа, было разделение основных там квестов и второстепенных. А тут как-то все вместе. Вот. Ария, затмение, кровавая стая, светило. Так, что это? Так, Бейли в общине президиума заручиться поддержкой. Лагерь беженцев на цитадели заручиться поддержкой. Короче, понятно, все на цитадели. Эшли, доктор Мишель, доктор Рамин, Тейн. Died of a stroke 2 years ago, man. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name. Вот эти прикольные штучки. He can't remember his own name without the VI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know dead. The Supreme Court says he's alive. What's going on here? Man, I'll cut you a deal. You buy us 90 million credits worth of life-saving equipment, and you can name the hospital whatever you want. На 90 миллионов долларов. My job here is done. Welcome to Serta. Так, это я тратить пока не буду. Hello again, Commander. Here to see our patient? How's Ashley doing? Stable. There's no evidence of cognitive impairment from the concussion, but multiple shoulder fractures are still on the mend. Bed rest under observation is all that's needed now. I'm sure a visit would be welcomed. This war has left a lot of injured people homeless. А, это я уже с ней говорил. I hear the docks are tightly controlled. Не надо. You too. You too. А, блядь. Commander Shepard. When I heard Earth was under attack, I tried to call. I never got through. Здорово. Good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. What are you doing here? Visiting a friend who got hurt protecting me. Ashley. The dark-haired human woman in intensive care. She will be starting physical therapy with my class soon. That's her. If she means something to you, then I will help how I can. As long as she is here, consider her under my protection. I appreciate it, Thane. Он его чё в щеку поцеловал. I am near the end of my life. It is a good time to be generous. Kepral syndrome has put most of my other plans on hold. I'm back on the Normandy on an important mission. Sure could use you. I would not be as I was before. I need daily medical attention. And if I know you, you will want to fight the Reapers somehow. You need the best at your side. And I am not at mine. You don't have to wrestle down Krogan and break their necks. I'm sure we could find you lighter work. I am at peace with what I've done in my life, Shepard. Расистская шуточка-то, блядь. From war and conflict. It is not your time, but it is mine.
Do you know how much time you have left? I've been to several doctors. My favorite gave me 3 months to live. 9 months ago. It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities. No Ебать его ногти. It is a good end to a life. А зубы у всех, кстати, человеческие, не только у протеарида. Типа у всех вот ногти нарисовали, руки нарисовали, могли бы и зубы поменять. Ну, не знаю, как-то полость рта. Are you in a lot of pain? At times, the oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling, numbness, and that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. Хотя тут все инопланетяне тоже такие, как они правильно. Забыл слово гипертрофированные. Сейчас я загуглю, чтобы дураком не казаться. Сейчас. А, нет, немножко другое. Короче, я забыл, какое слово. Типа они, короче, все на людей похожи. Вот так. Типа 2 руки, 2 ноги, голова. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Сиди, отдыхай, чё. Ты мне помог, там, заебись. Так, доктор. I found this metagel formula and figured you could make good use of it. Where did you find this? Never mind, it doesn't matter. Yes, we can put this Ты зря планеты исследовал. Есть повод исследовать планеты. И лучше, чем в первой части, конечно же. Потому что в первой части это ни к чему не приводило. Так, а у меня что, только Эшли тут осталось, да, по-моему? Ну, может, еще кого встречу. They have biotic amp interfaces. I may be able to adapt for Asari use. Это где-то дойти. It says the station's communications. Так, вот даджи? А, так это не работает. Ищет лучше, вы дадите их чертежи, принесите Азаре. Я просил, что вы дадите чертежи. Будем возвращаться сюда. I'd like an answer, Lieutenant Commander. The galaxy has need of exceptional soldiers like you, now more than ever. I still need time. You'll have my answer soon, I Бля, ну в гроте нормально дорисовали. Еще и лифчик сняли с нее. Shepard. 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 Прикольно, как это Shepard. Made your decision yet? On becoming a Spectre? Not yet. It's an honor and all. But I don't know. I need to think about it some more. It's a big decision. Smart to give it some thought. Here, I picked this up for you. Figured you had some downtime. Thanks. That's sweet. I've been climbing the walls. How are you doing? Good, considering. The nurse said you checked in on me earlier. Still out cold, I guess. We didn't have time to talk. I thought maybe if you were up for it. Yeah, I wasn't sure you wanted to. You were pretty clear on Mars about where things stood. Че ей лицо не помыли до сих пор? Че она, блядь, как... Ну ладно, синяки, че у нее, и она грязная до сих пор. It's the truth. Okay, you cut all ties. I accept that. But where do we stand, Shepard? Did we cut all ties? Я не знаю. A lot of time has passed, Ash. Maybe we should consider this a fresh start for both of us. So, that's it? Let's just see what happens, okay? I'm a big girl. Wasn't sure what I was expecting, really. Just focus on getting better. Believe me, this is the last place I want to be. I better see you up and around next time. Shepard, wait. There's one more thing. I wasn't sure if I should mention it. What is it? I have family back on Earth. I haven't heard from them. It's making me crazy.
But I know you're busy, Shepard. We can talk later. Давай. Time to talk. Ну давай поговорим. Who's back on Earth? Mom plus my 3 sisters. The youngest, Sarah, was away on her honeymoon. Married a military man, Thomas. He got called back in and she was stuck alone. She called me. It's been pretty tough. I imagine. I was always there to protect them growing up. Even when I was off on tour, they knew they could talk to me. Я хочу Стали, короче, продолжить. We could wait for news together. I didn't hear from you while I was a guest of the Alliance. I couldn't face you, even when Anderson requested my presence. It was difficult. It's okay. We're past that. Fresh start. It's gonna take time. Copy that. But not too long. The bad guys aren't taking coffee breaks. Okay, what is this? Healing through guilt? Seems to be working. Ладно. I should get back to it. Take care of yourself. You too, Shepard. Тут ничего больше нет. Listen to me, those prototypes are vital. We need these biotic upgrades to fight the Reapers. Так, какие-то компоненты еще искать. You'll need a prosthetic. I highly recommend talking to a resident psychiatrist before the operation. Ладно, погнали дальше. Короче, очень много всего надо найти на всяких планетах. Ну, будем обыскивать, искать, чего уж теперь. Так, в баре мы были, в посольстве. Что-то в посольстве. Иудану Бау, советник Удина, капитан Бейли. Бау где-то здесь находится. Yes, I have spoken to you before. Why do you refuse to help me? If it's possible that my son Bilal is alive, I will not rest until he's found. I fully understand the situation. Of course, I read through the names of the dead every day, but please, a few more minutes of searching could mean a lifetime of peace for my family. Кто это? Знакомая морда. Someone in your family is MIA? My son Bilal. And bureaucratic compassion seems to be in short supply. I'm Ambassador Dominic Osoba. My son's squad returned from their mission on Benning without him. I found them drinking, but they won't even look me in the eye. I can offer a bounty for any information. If Bilal's alive, we want him home. If he's dead, Люкси это где? then we can begin to mourn him. If I find anything, I'll let you know. Thank you. Either way, you will set my mind at ease. Что за бединг? Что значит, что обязательно найдите что-нибудь, что указывает на судьбу сына, и отнесите доказательства послу. Картанские обелиски. Ебать, сколько всего надо найти. А кто здесь? Здесь должен быть Йоденбау.
Но тут никого нет. Да, тут никого нет. Ладно, погнали дальше. У Дини, наверное, не надо заходить. Вот к Бейли можно зайти. Shepard, to what do I owe the pleasure? Here to talk about you releasing Jonas Sedaris. Damn, you too? Somebody got the council to order her release. I'm delaying as best I can. What's your stake in this? It's classified. That's a fancy way of saying mind your own business. Look, there's no way I'm letting that psychopath out. The woman's unstable and a clear public threat. What makes you think she's crazy? She was a ruthless sadist before she got caught. Her imprisonment has cracked the shell off the nut. Maybe freedom will improve her. She rages day and night, Shepard, calling for the deaths of all Eclipse enemies. No, freedom will only give her the chance to kill. I'd like access to her to judge for myself. Sure thing. I'm sure you'll agree. Then maybe the council will listen to you and rescind the order. Go to the C-Sec outpost. My assistant will connect to Sedaris' cell from there. Then call me back. А, вот он. Commander Shepard, John Dumbao, Special Tactics and Recon. I've got intel suggesting that high-level Hanar officials may be indoctrinated. That's a damning accusation. What have you got? Evidence of an Alliance Black Ops team raiding a Batarian research station. The Batarians were studying Reaper technology. The Batarians had Reaper technology? The Alliance raid turned into a massacre, and the humans ended up with nothing. Your people faked a power failure to hide the incident. The Batarians would have gone to war if they'd found out. But how does this implicate the Hanar? They maintained discreet gray market trade relationships with the Batarians, and led the Alliance to the station. We suspect those Hanar operatives escaped with Batarian tech. If your reports on the Reapers are accurate, they could already be indoctrinated. What's your source on all this? It was an anonymous gift, but I believe it came from a thief named Kasumi Goto. I've been after her. Оба-на. Kasumi, you're hunting a thief? A master thief. Her intelligence and skill are almost Solarian. I'm sure she'd appreciate praise from the Spectre who's chasing her down. I only need her data. I admire her personally, and since she sent me this, I assume her feelings are mutual. What do you need me to do? The Hanar operative is now a diplomat on the Citadel. I don't have a public name, and the Hanar will go to ground if I make a formal inquiry. So we're hunting. I'm tracking suspicious transmissions to the Hanar homeworld. I could use your help. Let me see what I can dig up at the Spectre office. Thanks, Shepard. And for the record, not everyone doubted your concerns about the Reapers. I just hope we're not too late. So, remember when you helped me get KG's grey box from Donovan Hawk? Вот она, бля. The one with information that could start a war. Information like an Alliance Black Ops raid on a Batarian research lab? I figured it wouldn't hurt to leak it now. Especially if there really is an indoctrinated jellyfish out there. Crazier than usual. If you don't mind me tagging along cloaked, maybe I can help you dig up some dirt on the Hanar. I'd appreciate it. Так, ну и что дальше? Коды доступа... Что такое включить? Коды доступа позволяет обойти настройки секретности, отследить финансовые данные, записи и переводы от личных сообщений всех служащих посольства Ханаров. Чтобы избежать включения механизма защиты, внешний доступ, открыть эти файлы надо непосредственно в посольстве. Местонахождение консоли и точек доступа у нас будет загружен. Давай включить. On it. Bao's got a good plan. Hanar are predictable. Anything suspicious in their terminal use should narrow down our list of suspects. So you approve of Bao? Absolutely. He's a good Spectre. The galaxy needs more like him. And the fact that he's trying to arrest you? Well, nobody's perfect. Вот это хочу. Херой. Или лучше пулемет сначала. Тайфун купить.
Так, ну и чё надо-то, блядь? Так, вот это, что один из соларианских дипломатов Адормани найти доказательства посольства президиума. Терминал 4 где-то находится. Ща найдем. Дина здесь. The Council. All I can think is that the more things change, the more they stay the same. I've always loathed that phrase, fatalism. Not what men and women should aspire to. If we don't figure out something, maybe later will be an epitaph on a mass grave of 11 billion. I know what I'm gonna do. What are you gonna do? Humanity is as feared as we are loved. Hopefully that works in our favor now. I'll try to get financial aid from as many worlds as I can. Maybe manpower, a few armed ships. I'll institute a draft in our colonies and order all civilian ships armed. Work on the Prothean device will be around the clock. Yeah. I should go. I'll be here. Я думаю, какой-то уникальный диалог будет. Ну, к нему нет, наверное, смысла пока ходить вообще. Так, ну где тут терминал? Вот терминал такой. Bow, I have some possible hits. Got some strength. Alone's clean. His money transfers are to support his mistress. Not sure about Alone. I'll pull his bio. I'll check Oloon's personal records and pull his recent messages. Can I just note how odd it is for a Hanar to have a mistress? You know, if Bao catches up with you, I can grant you immunity. What, if I join up? Last time I did that, you wrote me into a suicide mission. I didn't say you had to join up. You were working your way around to it. Так, ну и что теперь? Чё теперь? Проверить его биографию. Ну, наверное, в терминал Спектра опять идти. Так, а что я там? Что-то мне Бейли говорил. Ща. Это поговорить с его помощником. Терминал что-то дальше горит. Может, еще повзаимодействовать надо. Нет. Let me know when you've had a chance to talk to Sedaris. Spectre status recognized. Counselor Adina, please contact the Нихуя. Падла, блядь. Let me know when you've had a chance to talk to Sedaris.
Побить биографию надо. Но у меня тут ничего не появляется. Может съебаться отсюда и вернуться еще раз. Что такое зона хранения? А, вот терминал. КПП. Ну, блядь. Блядь, диалоги пропадают. Would you rather the Reapers win? I'd rather spend whatever time I have left with KG. KG wouldn't want you to spend all your time plugged into that thing. Well, he shouldn't have died then. Так, еще терминал в 4-м. В самом конце. Так, Дарнет, Воск и Гарус тут. Еще. 5. Yes, we can. Tell your friends to move their ship out of the docking bay. Wait, please. My family's on board. Just let them land. Sure you can't squeeze in a few more people, officer? And who the heck are you? Oh, Commander Shepard. If that's what you think, I'll find them some room. So my family can dock? Commander Shepard says your family's cleared. Just tell them to hurry. Ну я крутой тут просто. И это мой лучший магазин в Цитадели. Thank you so much. Christoph Wasser. Good to meet you. How long have you been here? I don't know. I'm not in Че тут, блядь, за колхоз? Патрианский УП. Ой, бля, что это такое? Бронебойный, адаптированный штык-нож. Броня, лезвие. Let's check on those Metagel supplies. Yes. And have we heard anything? Wow. Arya wasn't kidding. Listen. Great Commander Shepard on a leash. I'm here for my own reasons, Vosk. Oh, sure you are. Anyway, tell her I'm impressed, but to do business, I still need my little problem taken care of. Which is? A Turian general named Oraka has it out for the Blue Suns. He's raising a stink over our activity in this sector. I'll commit my gang to Arya as soon as Oraka's dead. There must be more to Oraka's complaint. We're just making little raids along trading routes. With Arya's blessing, I might add. Oraka's just some military fossil who came out of retirement to relive the glory days and justify his existence. Losing him won't affect your war in the least, but gaining the Blue Suns, well, you know our work. You seriously think I'll assassinate a Turian general? Arya seems to think so. Or else, why would she send you? She knew the price. The two of you work it out. Oh, and, tell Arya I still expect her blue ass in bed with me. Мечтай, мечтай, лысый. Ты не из Бразерс, бля. What is it, Shepard? You knew about this? Can you be more specific? Darner Vosk expects me to kill General Oraka. Who cares what Vosk wants? What he needs is for Oraka to stop disrupting his operations. I figured you'd talk to Oraka, see if you can get him to lay off.
I don't see the distinction. The distinction is that I'm giving you the chance to save his life. Ебать, он так разговаривает, типа. Даже куклу пальца не представляет. Vosk needed to see you, needed to realize who he's dealing with. Plus, if I have to suffer that scumbag staring at my tits one more time, I might have to kill him. Yeah, he mentioned... That I'm going to sleep with him? We all have our delusions. Бля, что теперь стрелочки всегда будет тут гореть? How many on board? 30 or 40 survivors. That's all. Что тут происходит? Нихуя он глаза закатил. We convinced the council to accept our wounded. Nowhere else to go. How bad is it? More dead than injured. 85% killed in action. We'll need a morgue soon. Not a lot of flesh wounds when you're fighting Reapers. Casualties are that high? Our frontline units are being wiped out, whole platoons at a time. A single Reaper can destroy 9 or 10 of them in one attack. That's not war, it's slaughter. They're called Reapers for a reason. And these guys found out why. Do what you can for them. A few of them might get back on their feet, but the rest... Sympathy is about all we can offer. Any sign of your family? Not yet, but I keep hoping. What about you? I'm starting to see some wear and tear. I won't lie. It's been rough. Well, don't forget to come up for air. There's a lot more war to go. You have a copy of a Shepherd VI? Oh yeah, the one based on that war hero? We locked it after some kid spilled soda over the hardware. I'll unlock it, but we've only got the demo version working. Good to meet you. I'm Commander Shepard, Alliance Navy. Нормально. Extranet says you're Alliance military. Take care of yourself out there, officer. There's nothing this galaxy can't beat if we all work together. Except the Reapers. Ever see the size of one of those things? Ебанутся. What about the food we were promised? It's been allocated to the Presidium. Так, четвертый терминал здесь. Contact Commander Bailey over at CSEC. Tell him Garrison... I've got a list of new Hanar arrivals, pal. Forwarding it to you. These are all face names. The Hanar names from the Alliance raid are soul names. And Hanar soul names are private. There's no public record. Can you get back to their personal communications? On it. Maybe we'll find names there. So how's the rest of the gang? Met up with anybody else? Garrus is helping out on the Normandy. He never could pass up a good fight. What about Jacob? Haven't heard from him. See, Jacob could have gotten me back onto the Normandy. I thought you were happy with your memories of KG. Hey, I'm nostalgic, not dead. Теперь опять обратно возвращаться. Да что такое, а? Bow. Here's the correspondence. If there's any mention of soul names. I've got it. A recent arrival. Zemandis. Soul name regards the works of the Enkindlers in despair. He was with the Alliance team that massacred the Batarians. He's been on special research assignment ever since. Looks that way. I'm sending you... Бля, что с диалогами происходит? А где его офис-то? В президиуме? Welcome, Commander Shepard. Please select a one moment, please. Ой. Я не сюда хотел. Подождите, верните меня, блядь, в посольство. Там еще что-то миллион квестов. Пятерка. Где-то здесь. Того. Zemandis? Or should I say, regards the works of the Enkindlers in despair?
It seems this one has been apprehended, but confinement is irrelevant. The work of the Enkindlers cannot be stopped. Why are you trying to help the Reapers? We obtained information regarding the Enkindlers from classified sources. The Enkindlers? You mean the Protheans? Yes. As you are aware, Commander Shepard, the Protheans eventually became the Collectors, and the Collectors served the Reapers. You have got to be kidding me. Therefore, as a faithful servant of the Enkindlers, we too must serve the Reapers. You big, stupid jellyfish. Big, stupid. I support religious freedom for all species, but that's just crazy. Your skepticism does not matter. When the Enkindlers uplift us as their chosen sapients, the galaxy will bear witness. You're insane, and we can't allow you to endanger your planet. We're taking you into custody. Your belief in your victory is mistaken. Our planetary defense network is largely automated. It can be disabled with a single virus, which I have just uploaded. Damn it. Wait. A virus would be detected unless sent on low-priority channels, which have a time lag. I may be able to block the upload. Опа, опа. You may be delayed. Help him. I'll handle this. Но. Got it. Upload's disabled. Looks like we're in the... Wait. He's got some kind of failsafe. Get down! О, блядь, навели суету. А, люди сидят, им похуй. She was an old friend. I intended to arrest her. She helped me take down the Collectors. And she just gave her life to save the Hanar homeworld. Point taken. It was an honor to work with you, Shepard. When the time comes, I'll be there to return the favor. With a few friends. Да не погибла она в конце драйва. You can come out now. How'd you know? Lucky guess. There's no way you're recruiting me to fight in a galactic war. The Crucible Project needs technical experts. I'm not a scientist. No, but you're the best thief in the galaxy, and you can hack unfamiliar technology better than anyone. They could use your help. And think of it. All that expensive tech just lying around. It's not like they're gonna check your pockets at the end of the project. You say the nicest things. All right. I'm in. And Shep. Nice working with you again. О, все, стрелочка пропала. Касуми к нам присоединился. Бля, община президиума, там вообще пиздец заданий. Ёбаная цитадель, сколько ж тут всего, блядь. Так, где-то здесь Нарл, Вапола, Лиара, генерала Рака, Джона Сидери, Сузи, Джокер. Так, тут что-то, кстати, продают. Needs everyone they can get. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Oh, and Orion's always buying mods for his shotgun. The one he's never even fired? The Alliance can use your help. There's plenty of non-combat roles. Thanks. Who was that? First human Spectre. Wow, Commander. Ебать, а пафосно надо уходить. Так, что здесь? Карабинчик. Ебать, стволов завезли, кстати, просто пиздец. Пистолет, пулемет гетов. Кровавый сталь или еще какой-то. Ебать стволов. Броня Цербера. О, автоматическая кормушка для рыбок. Вот этого не хватало, кстати, раньше. А здесь что? Модуль концентрации, перчатки, урон от оружия. О! Урон от оружия.
Дракончик, рыцарь. Cultivating serenity is possible even during times of crisis. Верным фанатам и ЧПГГ КГБ НЗ. Что я даже не знаю, откуда эта броня, что-то тупой. Но что-то знакомое, где-то я это видел. Ладно, с этим потом разберемся. Так. Где-то тут Варл. А, Нарл. Quick, hands behind your back. We'll be here in a minute. What the hell are you talking about? Crete, Bloodpack's leader. Arya brings him the great Commander Shepard. Crete pledges the gang to her. We're just luring him into the open so we can take him out. Not the best start to our friendship, Gnarl. He's coming. Put your hands behind your back and try to look like I beat you up or something. This better be on the up and up. Quiet. Arya to look even more powerful than Crete thought. Her instructions on boarding Citadel undetected. Приперся, бля, картавый черт. Commander Shepard, want you to know, your head will be hood ornament on my personal shuttle. Keep your distance, Crete. So, do you agree to Arya's terms? Most definitely. Arya can use Bloodpack as she sees fit. Wasn't talking to you, Crete. Grill? What? You have my word. Now open fire! Да, даже ничего нажимать не пришлось. Grill's next in line to take over. Arya's deal is with him. Yes. I'm Arya's mole, Shepard. You've scratched my back. Now I'll scratch yours. Word of advice. Don't double-cross Arya. I may be ambitious, but I'm not crazy. Uh-huh. Uh-huh. Good work, Gnarl. Thanks for the gun. Anytime, Shepard. Grill and I will let Arya know the light is green. Ну, это была легкая вербовка. О, что-то про меня говорят. Так, а тут что, закрыто все? Да. Так, что-то... О, стоп, что-то появилось. А, Арака. Этот, который этих отстреливал на Омеге. Был, по-моему, такой там. I think we met in Cora's den. You were pretty miserable, if I recall. Yes, neck deep in drink just before I retired. I'm clean now, reinstated. I hear you're taking. Да, Логалкор, это вообще, по-моему, с первой еще части. I need to do my part for the Citadel, Commander. The Blue Suns are raiding CSEC weapons shipments. I'm putting a stop to that. Those mercs are seriously jeopardizing the Citadel's ability to defend itself if the war comes here. When the war comes here. There are other ways to secure weapons, General. You don't think I've tried? There's a black market dealer on Citadel right now, but he won't sell his top-line arms. The Reapers are destroying everything in their path, and I can't stop them. But I can stop the Blue Suns. Даже не знаю, блядь. Ладно, я ему достану пушки, мне похуй на этих светил. Let me see what I can do for you. I'd appreciate your help, and I'll have a plan of action ready if things fall through. We've got to... Commander, unless you can find a new source of weapons for CSEC, I'm putting together a task force to stop the Blue Suns myself. I'll get you your weapons, General.
I appreciate the effort, but I've spent too much time out of action, Commander. Won't be able to sit on my hands much longer. Механик в рынках. Ну, сейчас посмотрим, что вот в рынках. Опять пушки. Hello, Shepard. You look like you're gathering data. That is a safe assumption. Anything big and world-shaking? Man's inhumanity to man? Does objective reality exist? That kind of thing? I was running scenarios in my head to analyze Jeff's behavior. I believe he has a strong affectionate attachment to me, but he has not stated it to anyone yet. Shepard, you have first-hand sexual experience. How do you know when someone is romantically invested? They'll usually show... Джефф в робота влюбился. Джефф, ты дурак, у нее даже... Там в Пчелевиль не получится с ним. Maybe playing music. I lack material wants other than hardware and software upgrades, and my core programming does not assign values to music. Perhaps we could discuss how to provoke Jeff into an emotional commitment. That's not how to think of it. It's got to be natural. You need chemistry. I see. There are a number of pharmaceuticals I could inject to simulate the desired emotional state. No, I mean relax and do something you both like. Something simple. For example, you both like humor. Correct. I will see if there are comedic entertainment shows being presented on the Citadel. Scanning. Do you think he would like The Man Who Hung Himself? It appears to be about an amorous plastic surgeon. Человек, который сам повесился. The important thing is to have a good time wherever you go. And if you're having fun, he probably will too. Then the outcome is an unknown quantity. But you are saying I should attempt it anyway. Nobody ever fell in love without being a little bit brave. I see. I believe you have improved my chances, Shepard. Thank you. Так, чё там, долбоёб? Hey, Commander, check it out. Big news! The Blasto movie is breaking opening week records. There's also a big expose on Quasar tournaments, tips on how to make your apartment look bigger, and, oh yeah, a big-ass Reaper invasion. Ah, чёрт. These people have no idea. When big events shake up the galaxy, people cling to what's familiar. You say that like it's a good thing. It's better than riots in the streets. I guess. I just wish there were a middle ground. You know, a little less gardening advice, a little more war prep. It'll happen. Чё у него с лицом? Что-то у него поехали текстурки. Meanwhile, they ignore the unshackled AI walking around the Presidium. She run into any trouble? No, she's my mobility assistance mech. Thanks to Vrolic syndrome, I'm legally entitled to bring her everywhere. Finally getting some use out of those disability benefits. I'm sure she appreciates getting out to see the sights. Ah, she's earned a little shore leave. Welcome to the Citadel gift shop. All proceeds. Так, а тут что? Еще один пистолет. Броня коллекционеров. О, модель цитадели купим. Так, ханик где-то еще должен быть. But your manager said you'd give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think. Охуел, чека нет. Not gonna leave. The sooner you refund him, the sooner you go home. Yeah, you're right. Let's get this over with. Дробовик, яд, прицел, радиатор. Здесь тоже что-то. Еще винтовка. Длинный ствол. Look, Commander, I don't want any trouble. I'm authorized to sell here, and all my arms are legal, see? These are lightweight weapons. Where's your top-end inventory? Shit, you slumming for C-Sec too? I already got harassed by the old Turian with the bad attitude. Yeah, I got much better stuff, but it's off the market. Galaxy's going belly up. Credit won't mean anything once the Reapers rip through.
So, what gets me access to your top shelf? Heh, Turian just waved credits in my face and then spat on it. Nice to see you have flexibility. If you find any rare pieces when you're out saving the galaxy, bring them back. Then I'm happy to share my top stock with C-Sec. Уникальная. Outside of that, I gotta stick to my guns. Credits don't talk with me, Commander. C-Sec wants my top of the line. You gotta come through with a couple artifacts. Ну, блядь. Так, с кем еще поговорить? С Джоной. I've connected with Jonah Sedaris in her cell, Commander. You can speak with her via that console. Thanks. We'll need some privacy. Of course. When you're done, you can also contact Commander Bailey from that terminal. Who's that spying on me now? Ah, I see. Good. Arya's indentured servant has finally come to deliver me to freedom. I want to talk with you before I secure your release. Bullshit. You have no choice. And when I get out, heads will roll. Oh, yes. You've killed a lot of my people. Don't think I've forgotten that. You have to move on. And I will. Ну, кстати, тут я что-то с бандами с этими не воюю, как раньше. Even in here, you must deal with me. I have all the power. Is that right? Yes. Sane, my second in command, is a weak-willed toady. If he had balls, he'd leave me to rot and take control himself. But he won't defy me. He knows better. Now get me out of here, Shepard. Tell Bailey to release me. Bailey, I've seen Sedaris. So she's crazy, right? It would be ridiculous to let her out. Ну да, ну She's и a нахуй. menace. Let me try to make this problem go away. Sounds good. I'll hold the line until I hear from you. Так, что можно придумать? Может быть, ее как-то шугануть? Чилиара где-то в кафешке шарается. Где она? А вот. Still working? One call leads to another, and here I was hoping I'd have time to enjoy the view. The last time I saw the Presidium, remember how it was all rubble after Sovereign attacked? Да ладно, хочешь сказать, после этого не была в этой цитадели? Целых 3 года? It was time for the next invasion. Citadel hasn't seen the reality of this war yet. We should stock up on necessities while we can. Such as? EZO, heavy arms, mercenary groups. We'll get the people. Take a moment for yourself now and then. I know. But there's always just one more task or meeting. Speaking of which, talk to the Volus, Barlavon. He'll point you to some mercenaries willing to join us. Барлавон, что-то знакомое. Где-то я его видел. По-моему, вон там, ну, это, в магазине. Вон он. Commander Shepard. It's been some time. Barlavon, in case you've forgotten. Financial advisor. And an acquaintance of Admiral Anderson. I admire the courage it took for him to stay and fight on your home world. You used to be an agent for the Shadow Broker. I still am. The broker has been exceedingly busy lately. A team of his guards have become stranded in a Reaper-controlled territory. Rescue the guards, and they're yours. Ну, серия посредника это вообще Лиара. Against the Reapers. I appreciate the information. Just don't wait too long to act on it. The Reapers are advancing all too quickly.
Come see me once you've completed the extraction. I'll be in my office a while longer. The galactic market is in considerable flux. Так, а где я там видел эти руки для улучшения? Давайте купим. Так, ну я думаю, надо потихонечку возвращаться на Нормандию, сохраняться и, наверное, до следующего стримешного, потому что ничего нет. Потому что прям много поиграли, очень много прям диалогов. Много поиграли, много диалогов. Извините за тавтологию. Странно у них все-таки какие-то боевые действия происходят. Очень странно. Ну, типа, блядь, там война у них идет, а тут... Во. Рука вообще как какая-то тряпка просто. Так. Шепард, я готов поговорить о своем проекте. Том, который упоминался в чистилище. Приходи в док 42 на Стаделе. Тебя будет ждать батареянец по имени Брей. Подожди ты, я еще там с этими не разобрался. Хочет перед переброской бойцов на Арию, чтобы генерал Рак перестал доставлять неудобства. Просил помощи. Так, поговорить с капитаном Бейли в посольстве Стадели, затем заручитесь расположением отряда. Сколько же тут... А это что такое? А, просто найти в доке. Надо полетать, полазить по планетам. Кстати, какие-то открылись, да, галактики? Доктор Гарно. Найди артефакты. Это те артефакты, которые для чувака нужны. I found something. Пропажу. Что я там нашел? Улучшение оружия. Это что здесь? Горючее. Не надо пока горючее. А я его уже забрал. Блять, спалился перед жнецами. Ой-ой-ой. Faster than light jump successful. Signal confirmed. Куда вы так близко-то, блядь? Быстро, точнее. Стойте, суки. Блядь, сразу нападают. Вот посмотрите на эту скотину. Ну хорошо, хоть они не нападают, когда я планету сканирую. Деньги. Горючки. Да, тут каждый скан, наверное, он это как раз. Индрис. Это что такое? Станция.
что рядом с Хибой находится крупная военная станция, на которой перезаправлялись, пополняли боеприпасы корабли, боровшиеся с пиратами, захватчики и бунтарями в колониях. Жнецы, наступая на Камал, уничтожили станцию. Бля, жнецы летят уже. А я еще не все нашел. Так, какой-то еще хуйня. Пошли нахуй. Так, горючка. Ой, бля! Не сюда. А! Крабик догоняет! Нет, все, не догнал. Ну, в смысле, найти артефакты, ну. А, я понял. Надо было отсканировать сначала. Ой-ой-ой. Крабик! Улетел. О, это мое. Топливо, чтоб съебаться. Отлично. Бля, ретранслятор. Ить! Ить, блядь! Спасти курсантов. Бать, тут галактика еще пределы смарт в ебенях. Бездна. Здесь мы были. Здесь что? Доктор Гарно. Аида. Так, ну что мы выполним сначала? Может, полетим курсантов спасать? А что у меня в скоплении исходы 71%? Я не понял. Ой, блядь. А как я обратно вернусь? У меня там мало это. А что случится, если у меня топливо кончится? У меня деньги отберут? Так, четвертый ряд спецназначения Дельта. Где еще одна хуйня? Вот она. Если мы сюда вернемся. Блять, он меня в рандомное место бросает. Да, сука, вернись. Сорян за колонки, пацаны. Блять, сожрут сейчас. Пошли нахуй.
А я хуй долечу, наверное, мне не хватит топлива. Сорян еще раз за колонки, гайс. Не ожидал, что они так нападать будут трезво. Так, ну давайте, ладно. Спасти курсантов прилетим сейчас. Ну и на этом все. Просто прилетаем сюда. Вот, начнем со спасения курсантов. Ну, надо чуть поисследовать. Тут жнецов еще нету. Поэтому... Тут вообще ничего нет, походу. Ладно. Все, гайс, сохраняемся. Хуя ты тут ходишь передо мной? Я, блядь, иду. Ты чё, блядь, воинское приветствие, быстро. Заебись, посидели, блядь, нихуя не сделали практически. Только одно главное задание выполнили, а так нихуя не сделали. Ну ладно, в следующий раз. Ну, мне кажется, блядь, третий Mass Effect будет чуть длиннее, чем второй. Хотя хрен его знает.